awak. Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. So let's read the question first. Newton's law of gravitation states that the force of attraction F between two particles of masses m and m at a distance r apart is given like this. So this is the equation of the force of attraction. Okay, and given that G is the gravitational constant, so by using dimensional analysis, so determine the SI unit for G. Okay, so first step in order to determine what is the SI unit for G, okay, so we need to rearrange this equation first. Okay, so kita susun, okay, kita jadikan G sebagai perkara rumus, so G is equal to apa? So kita cari dulu what is the dimension for G, and from the dimension we can determine what is the SI unit for G. Okay, so let's try. Okay, so G, the dimension of G is actually equal to dimension of force times dimension of R squared over dimension of capital M mass, and then this is also another mass for the second object. Okay, so from here, so remember that dimension of force is equal to mass times acceleration, and this is R squared. Okay, kalau you dah hafal dimension force, then you boleh substitute teruslah. Okay, so now dimension of mass is capital M, and then dimension for acceleration is LT negative 2, remember, and R is the distance, alright, so L squared, okay, the dimension, and then the mass below we have M, capital M times capital M. Dimension untuk mass adalah capital M. So, mana yang you boleh cancel out, then you can cancel out lah. So, kita ada M dengan M. Dan akhir sekali saya dapat dimension of the gravitational constant is L cube, okay, ataupun L cube M negative 1 T negative 2. Okay, tapi soalan bukan minta dimension. Kalau soalan minta dimension, so inilah jawapannya. So, soalan minta unit, therefore, the SI unit, okay, for G is equal to, berapa tu? M, L, L adalah length kan? So, unitnya adalah meter. So, dia akan jadi meter cube, mass is kg, so per kg, T is time, okay, in seconds, so S negative 2. So this is the answer for question number 1. Alright, so now let's proceed to the second question. Alright, question number 2. So a tennis ball is thrown horizontally from the top of a building of height 45 meter. The ball strikes the ground at a horizontal distance of 20 meter from the building. So let's try to draw first. So we sketch. So let's say this is the building, okay, and then it's turned horizontally, so means that this is UX, okay, the U given, so kita tak tahu berapa lah, U dia kita tak tahu, U is equal to UX, kalau soalan bagi U, so dia bersamaan dengan nilai UX, tapi dia tak bagilah, so UY automatically equal to 0 meter per second, and then the ball, okay, hit the ground, and then, which is the horizontal distance is given 20 meter. So this one is SX. Okay. Is 20 meter, where SX is equal to UXT. So remember the equation. Okay. Equation SX equal to UXT ni tak diberi kat depan. Okay. Tapi dia daripada equation, daripada ini. Equation of the linear motion. Okay. Kinematics of linear motion. So, S equal to UT. Sorry.
S is equal to ut plus half a t squared sebab dia adalah x component. So acceleration tak ada lah in x component. So cancel this one. So dia akan tinggal S equal to ut. Okay. Sx equal to uxt. Okay. So dia akan jadi macam ni. Okay. And then the height of the building is given. So 45 meter. Okay. So we take out the information. We're going to have sy. So maknanya daripada point A ni. And then dia jatuh let's say lah dekat point B. Okay. So sy dia daripada atas A ke bawah. So dia akan jadi negatif. Vertical displacement negative 45 meter. Okay. And then that's all. So soalan number 2A. So we want to calculate what is the time of flight. Okay. So time of flight. Kita tak boleh guna. Okay, kalau lah saya kata boleh tak saya nak guna Sx equal to uxt. So kalau student nak guna ni dia tak boleh guna ini. Yes, you have the value of Sx. And then you want to find what is t. Tapi you tak ada nilai ux. Alright. U dia tak bagi. Okay, ux tak adalah. Tapi you ada maklumat uy, remember here. So you have uy equal to 0. And then you ada pula sy. So you boleh guna y component punya equation. Okay, which is sy equal to uyt minus half gt squared. Jadi macam tu lah, macam mana you keluarkan lah. Macam mana awak tahu nak keluarkan equation yang awak perlukan. So uy is equal to 0. So this one should be 0. And then sy negative 45. Negative half. G is 9.81. Jangan masukkan negatif lagi sekali sebab negative half gt squared tu dah negatif dah. And then t squared. Okay. So this one you can cancel negative. So finally, okay, you akan dapatlah jawapannya t is equal to 3.03 second. Okay. So this is the answer for question number 2A. Okay. And then question B. So since we have calculated the time taken, okay, for the ball to hit the ground, which is the time of flight, 3.03 seconds. Okay. And then soalan minta initial speed. So remember initial speed kat sini, u equal to ux. So we can calculate u equal to ux. Okay, so we can use y component. You can use x component. Okay, so x component apa lagi yang ada? Sx lah, dia dah bagi tadi, 20 meter. Alright, and then Sx equal to uxt. So this is equation yang kita akan pakai. Okay, and then just substitute. Therefore, ux is equal to 20 over 3.03. Okay, so the answer is 6.6 meter per second. Unit jangan lupa. Okay. And then question C, angle at which the trajectory of the ball makes with the ground just before the impact. Okay, so you tengok dekat sini so dia akan jatuh pada point B. Alright, so kat sini dia nak suruh kita kira the angle. Okay, so kalau kita lukis dekat sini dia akan jadi macam ni lah. So this is the final speed V at point B. And then dia mesti ada V. Kalau kat sini adalah VB. So we're going to have VBX dan juga VBY. Jadi angle yang dia suruh kira tu dekat mana? So angle tu dekat sini. Okay, rapat dengan X component. So this is the angle yang soalan minta kita kira theta. Okay, berapa? Okay. Jadi bila kita nak kira that angle, remember. Okay, so saya letak kat sini lah. Okay, C. Theta is equal to inverse tangent VY, VBY at point B tadi over VBX, sorry. Okay, so now VBX, okay, remember at any point, berapa kali dah saya cakap kan? At any point here, okay, the value of horizontal speed, okay, sekejap okay, at any point here, the value of the horizontal speed always equal to ux. Okay, remember? So dekat sini dia adalah VBX is equal to ux, di mana ux tadi kita dah kira 6.6 meter per second. And how about VBY? VBY ni macam mana pula? Macam mana kita nak kira? So kita kena kira dahulu VBY. Okay, where VBY is equal to uy minus gt. So kalau semua awak guna y,
So pastikan sini adalah uy. Tak boleh masukkan ux. X untuk x, y untuk y. Jadi VBY is equal to uy is equal to 0 minus 9.81. T kita dah kira. The time of flight is 3.03 second. Therefore, VBY ni nanti you akan dapat negative 29.7 meter per second. Okay, so saya kira. Okay, so dah dapat itu, barulah you boleh cari the angle. So let's find the angle here. Inverse tangent. VBY is, you nak kira angle, you just take the modulus. So negative 29.7. So become positive 29.7. Kenapa negative kat sini? Because negative is the direction. This is one is the direction. Okay, this one. VBY here, direction dia downward kan? So direction dia here downward. Okay. So sebab itu dia ada negative. So bila nak kira angle, you can take the modulus. Okay. So the answer is equal to theta equal to 77.5 degree. So inilah angle-nya which is below positive x-axis. Kenapa below positive x-axis? Sebab this is the x component VBX, positive x-axis. So this is VBY and this is VB tadi. So angle dia dekat sini. Okay, di bawah positive x-axis. Okay, so finish question C. Alright, and then question D. If a man of 1.8 meter tall is standing 15 meter from the edge of the building, will he be hit by the ball? Justify your answer. Okay, so means that we're gonna have 1.8 meter tall man. Okay, which is 15 meter. So somewhere here, So somewhere here, okay, contohlah sini adalah 15. Okay, 15. And then SX dia adalah 15. And then dia punya tinggi dia somewhere here lah. Sini. Kan, kita tak tahulah berapa dia punya, dia kena ataupun tidak. So SX dia 15 meter. Okay, and then lelaki tu kat sini lah. Contoh. Okay. So daripada situ SY dia adalah inilah 1.8. Okay, 1.8. Okay, so SY dia adalah 1.8. Jadi kalau kita nak kira, okay, saya keluarkan semua maklumat, okay, untuk D. Saya akan tulis SX is equal to 15 meter. Okay, jadi bola tu daripada point A, kita nak tahu dia kena tak nanti. Masa bola tu dah travel 15 meter, agak-agak berapa dia punya SY. Kita nak kira. Kalau lah bola tu, okay, dalam masa dia sampai horizontal displacement 15 meter, kita kira SY dia, iaitu equal to, let's say lah, SY dia melebihi, contohlah ini 45, contohlah dia sampai 40, berapa 40, contohlah SY dia kita kira negatif 40, 44 something kan. So dia kena lah. Okay, kita cuba dulu kira. So SX is given 15 meter. So maknanya saya nak tengok, okay, bila bola ini travel in horizontal displacement of 15 meter, berapa dia punya SY. Contohlah bola tu sampai kat sini. Sini kan, this is 15 meter. So berapa SY dia. Okay, so SX 15 meter. Ini saya ambil SX of the ball. SY of the ball travel tu saya tak tahu berapa. Okay, saya nak kira dulu. Okay, jadi saya akan kira lah masa dulu. SX equal to UXT. Berapa masa yang diambil oleh bola tersebut untuk dia sampai pada horizontal displacement 15 meter. So time is equal to SX over 20 UX, where SX is 15 and UX is 6.6. So daripada sini kita dapat kira masa yang diambil is 2.27 second. Masa yang diambil untuk bola tu gerak and then sampai satu point, di mana bila kita ukur daripada dia mula sampai point tersebut 15 meter, sebab lelaki tu berdiri 15 meter, okay, masa yang diambil adalah 2.27 second. And then saya nak kira pula masa pada kedudukan 15 meter, horizontal distance 15 meter tadi, berapa pula vertical distance of the ball. What is the vertical distance of the ball? Okay, what is the
vertical distance. Okay, ni kenapa kosong pula ni? Okay, vertical distance, which is Vy, okay, of the ball. Okay, so from here we can calculate what is Sy. Okay, Sy maknanya pada kedudukan koordinat Sx equal to 15 meter, Sy dia berapa? So, kita boleh kira. Okay, sebab kita dah ada masa yang diambil untuk travel 15 meter distance, horizontal distance tadi. So, kita boleh masukkan this one should be 0. So, Sy negative half 9.81 T squared. So, T tu saya substitute 2.27. Okay, 2.27 squared. Okay, so from here, so Sy is equal to negative 25.27 meter. Okay, so now look at here, the ball start from A and then moving to this path. At this point, let's say at this point, okay, Sx is 15 meter. Contohlah bola ini sampai dekat sini. So, the vertical displacement travel is negative 25.27. Negative 25.27. Okay, contohlah saya ambil, okay, saya ambil lah satu kat sini. Contohlah kat sini So, ini kita tak tahu berapa. Okay, so negative 25.27 yang kita kira tadi adalah ini. Ini, Sy. Dia dah bergerak sejauh negative 25.27 meter. Okay, negative 25.27 meter is from the starting point to this point. So, ini vertical displacement dia. Kita ukur dari sini sampai bawah. So, vertical displacement dia adalah negative 25.27 meter. Jadi, kalau lelaki ni tadi tak tinggi sangat lah, 1.8 meter saja. Okay, so maknanya dia tak sampai lagi lah. Maknanya the height of the ball from the ground, kalau tadi sini adalah 25.27, maknanya bola ni, kalau ini adalah 25.27, maknanya bola tu berada daripada tanah tu, kita boleh tulis lah, from the ground, therefore, okay, the height of the ball, okay, from ground, okay, is berapa tadi? Sepatutnya 45 meter minus 45 minus 25.27. So, the height is 19.73 meter. Jadi, kalau sini tadilah, ini orang tu. Orang ni adalah 1.8 meter. So, bola tu tadi kalau dia lalu atas kepala, ni tadi building. Sekejap saya lukis. So, this is the building. Okay. Where the distance here is 15 meter. Okay. So, maknanya bola tu tadi kalau dia bergerak macam tu. Tak kena lah. So, maknanya bola itu berada pada ketinggian ini. Iaitu 19.73 from the ground. So, bola tu kat sini. Okay. 19.73 meter from the ground. So, tak kena lah kepala lelaki tu. Okay. So, kita boleh cakap the height of the ball from the ground is 19.73 meter. Which is greater than the height of the man. Okay. So, jawapannya, adakah bola tu kena lelaki tu? So, the ball does not hit the man. Okay. So, settle question number 2. Okay. So, hope you boleh faham lah. Soalan D ni menarik sebenarnya. So, dia soalan kebat sikit lah. Okay. So, now let's proceed to question number 3. Alright. So, now question number 3A. So, figure 1 shows ball 1 of mass 150 gram and the velocity is 5 meter per second collides obliquely with a stationary ball. Okay. Ball 2 of mass 200 gram. So now after the collision, ball 1 move with velocity of 9 meter per second at angle of 60 degree from its initial direction. Calculate the velocity of the ball 2 after collision. Okay, so we want to calculate the velocity of ball 2 after collision. Okay, so based on this diagram, so now this is mass 1, okay, which is 0.15 kg, and then U1 is in Y component. Okay, moving upward, so positive 5 meter per second.
And then for the second object, okay, sebab after collision, you tengok kat sini after collision ada angle. Okay, bila ada angle, so ini adalah V1 V1. So this is V1. So you need to resolve into V1X dan juga V1Y. So once you ada X and Y, so means that this is 2D collision. Okay, 2D collision. So bila you nak kira, okay, you nak guna conservation of momentum, you mesti divide into X and Y component. Okay, you mesti ada X component and then you ada Y component. Okay, so Y component saya tulis kat tepi ni. Okay, so for second object, okay, so M2 is given and then the mass is 0.2 kg, but dia tak ada U1X, tak ada, U1Y pun tak ada. Okay, equal to 0. U1Y dia kosong. Kalau yang untuk Y tadi, dia U1X dia kosong. U2 lah. This one should be U2. U2X and U2Y. Tapi kalau untuk objek yang pertama tadi, U1X dia kosong. Okay. Alright. So now, conservation of momentum. Okay. So kita akan tengoklah. X tu pula, after collision. Yang after collision yang ini. The yellow color. After collision, mass 1 moving in this direction. Yang kedua ni kita tak tahu berapa. Okay. So kita tak tahu. So kita kena kira dia mesti ada V2X dan juga kita resolve dia mesti ada V2Y. Okay, soalan minta kita kira velocity dia lah. Okay, angle dia pun kita tak tahu. Okay, so kita mulakan dulu dengan X component. Total momentum initial in X component is equal to total momentum final in X component. Okay, so kita mulakan dengan ini dululah. X component. So dia akan jadi apa? Initially, mass 1 dia tidak bergerak in X component. So mass 1 dia akan saya letak kosong terus. Plus mass 2. Mass 2 pun sama juga. Mass 2 pun dia untuk X component ada tak? Tak ada juga kan? So dia adalah kosong. Okay. Tapi after collision, okay, mass 1 ada kan? So dia akan jadi M1 V1X. So V1 kita dah tahu dah. V1 equal to 9 meter per second. So dia akan jadi V1X plus mass 2 V2X. Okay. So sekarang, ni kau tak muat ni sepadan buat di sini dulu. So sekarang this one should be equal to 0. M1 0.15 and then V1X. V1X adalah 9 sin, adalah V1X here. Tengok kat sini resolving vector. V1X adalah V cos or sin. Sin 60 degree. Sebab angle dekat sini. Angle rapat dengan Y. So Y yang akan jadi cos. Ingat So jangan salah sin dengan cos. Senang nak tengok, you tengok pada angle. Kalau angle tu rapat dengan Y, so Y akan cos. Kalau angle ni jauh dengan X, X akan jadi sin. So dia akan jadi 9 sin 60. Okay. Plus M2 is 0.2 times V2X. So now can we find V2X? Okay. Yes. So you can find V2X. Where V2X is equal to negative 5.85 meter per second. Okay. Kenapa negatif? Sebab negatif lah. Sebab dia, direction dia to the left. Okay. And then we move to the Y component. So for Y component, okay. So Y component, so total, okay, total momentum initial Y equal to total momentum final Y. Okay. So this is for the Y component. Okay. So kita tengok siapa bergerak before collision, siapa yang bergerak in Y component. Mass 1 ataupun mass 2. Mass 2 kan tadi kosong. U dia dua-dua kosong. So tak ada. Tapi U1Y ada. So dia akan jadi M1. Okay. M1 U1Y plus 0. M1 U1Y plus 0 untuk mass yang kedua tak ada. But after collision both moving. Okay. In X and Y component dia ada nilai. So V1Y plus M2 V2Y. So now M1Y, so 0.15 and then U1Y is 5 meter per second. M1 tadi 0.15. V1Y adalah 9 cos 60 degree.
plus M2 is 0.2 and then V2Y. Okay, so daripada sini kita dah boleh dah selesaikan V2Y, di mana V2Y saya dapat jawapannya adalah 0.38 meter per second. Cubalah awak kira betul tak? Betul tak tu? Pastikan kalkulator awak dalam degree mode sebab dia adalah angle 60 degree angle. So make sure tak silap lah. Okay. And then finally soalan minta kita kira mana tadi? This one, velocity. So bila velocity awak sekalikan dengan dia punya direction lah. So V is equal to, okay, untuk V2. So square root, okay, V2x squared plus V2y squared. So it's equal to square root, okay, negative 5.85 squared plus 0.38 squared. So the answer is equal to 5.86, okay, 86 meter per second. Okay, so this is the answer. Jadi ini adalah dia punya magnitude. Jadi bila soalan minta velocity, awak sekalikan lah dengan dia punya angle, which is inverse tangent, okay, Vy, okay, V2y over V2x. Okay, so inverse tangent V2y, 0.38 over, you take the modulus, right? Negative 5.85. Okay, sorry. Okay, so daripada sini angle-nya saya akan dapat 0.38 over 5.85. Okay, inverse tangent. So saya akan dapat 3.95. Betul tak? 3.95. 3.95 degree. Okay, so 3.95 above negative x-axis. Okay, above negative x-axis. Kenapa above negative x-axis? Sebab kat sini tadi V2 dia. V2 dekat sini. Okay, V2x. And then this is V2y. So angle dia dekat sini lah. Okay, above negative x-axis. Okay, so then question 3B. Alright, question 3B. A rubber ball of mass 20 gram is dropped from a certain height onto the floor. Okay, the speed of the ball just before and after it strikes the floor is this one. So this is U and this is V. Okay, respectively, the ball is in contact with the floor. So this is the time contact. Calculate the impulsive force. Okay, so this soalan impulse lah. Okay, and then so yang ini dia punya lantai. Okay, so we start. This is the ball. Okay, 20. The mass is 0.02 kg. Okay, and dia ada U dia lah. Is 6 point. So U is downward. So negative 6.3 meter per second. Okay, lepas tu dia akan sampai sini lah. Sama, ni pun sama U dia. Negative 6.3. Dia kata ini adalah 6.3 is the speed before strikes the floor. So sini lah somewhere here. Okay. Alright. So saya tulis kat situ U dia. And then what happen? So dia akan contact dengan surface ini. And then bola itu akan naik ke atas. Okay. So bila bola tu naik ke atas. Mana saya lukis ni kita anggap je lah sini. Somewhere here. So V is upward. So positive 5.4 meter per second. Okay. So cerita dia dekat sini sebenarnya. Okay. Cerita dia dekat sini. Okay. This is the floor. So dia akan ada collision between the ball and the floor surface. Alright. So before collision, so the black color here is the direction of U must be negative because the motion is downward. And then the time contact ataupun the time impact is given masa pelanggaran bersama bola bersama dengan lantai tu. So dia dah bagilah delta T dia. Okay, the 1.5 millisecond. Milli is power of negative 3. Okay. So and then bila dia rebounds back and moving upward, so V dia dah bagilah. Okay, so bila kita nak cari, so bila ada perubahan V tu senang saja kita nak kira. Kita tahu impulse is equal to delta P. Formula ni ada dah dekat depan. Okay, and then impulse also equal to F delta T. Okay, ada tak kat depan kita tengok. Sini. Okay, impulse equal to
delta P impulse also equal to F delta T. So based on these two equation, okay, you can write that delta P is equal to F delta T. So apa yang kita nak cari ni adalah F ni lah. Okay, so dia akan jadi MV minus MU, okay, over delta T equal to F. So akhir sekali, therefore F is equal to, the mass is 0.02, velocity V is 5.4 minus negative 6.3. Okay, U dia negatif tadi kan. So delta T is 1.5 times 10 power of negative 3. Okay, so bila kita kira dekat situ, 156, F is equal to 156 Newton. Alright, so finish question number 3. So let's proceed to question number 4. Tadi ingatkan dah habis, ada lagi 3C. Okay, so figure 2 shows a system of 3 chords. So here we have chord 1, chord 3, and then chord 2. And here we have a weight. The weight is hanging. Okay, and then chord 1 is horizontal and its tension is given. This is the tension for T1. Calculate the weight of the ball W and tension in chord 3. Alright, so bila perkataan kata the system is in static equilibrium, so maknanya total force, okay, maknanya total force is equal to Fx equal to 0 and total force Fy also equal to 0. Okay, so jadi kalau kita consider point P, kita nak lukis lah. Kita nak lukis free body diagram at point P. So dia akan ada T1. Okay, ini kita anggap dia sebagai W. Kenapa tak consider dia T2? So saya consider dia sebagai W lah. Sebab apa? Sebab weight ini yang meletakkan force pada tension dan juga pada point P ini. So jadi apa dia punya tension of the string? Dia adalah bersamaan, T2 ni bersamaan dengan W. Awak tengok kalau kita lukis free body diagram dekat W, so dia akan jadi macam ni. W and then T2. Okay, di mana T2 is equal to W. Awak tengok pada mana awak lukis free body diagram. The green color is the free body diagram for W, weight 2, untuk mass ni, untuk objek ini. Jadi W, okay, downward and T2 is upward. But if you draw the free body diagram at point P, remember, so at point P, so we're going to have T1, okay, arrow dia mesti keluar daripada point P dan ke bawah ini. Since T2 dengan W sama, terpulanglah awak nak tulis T2 boleh, awak nak letak W pun boleh. Okay, so jadi kalau awak kata ini kan tension kan? Ada student kata, ini tension, kenapa tak letak T2? Boleh, tak ada masalah. Kalau you nak letak T2 pun sama juga. Okay, sekejap. Okay, so dia akan jadi T2. So sebab dari sini kita tahu, okay, T2 is equal to W. Apa yang menyebabkan ada tension pada tali T2 tu, pada chord 2 tu? Disebabkan oleh weight yang tergantung pada tali tersebut. Weight yang tergantung pada tali tersebut memberikan kesan tension pada chord 2. Tu kena ingat Jadi kalau kat sini awak nak label T2 boleh, awak nak letak W pun boleh. Tapi sebab soalan minta kita kira W, okay, and tension in chord 3, so boleh je lah tulis mana-mana. Saya akan tulis W pun boleh. Okay, you nak letak T2 pun boleh. Alright, ataupun nak letak T2, tak ada masalah. And then T3, sorry, saya guna red color. Okay, so T3 in this direction. But remember, T3 ni dia ada angle. So you need to resolve. Okay, you need to resolve into T3Y and T3X. Sorry, T3X. Okay, so this is the angle. Alright, and then in order to answer question number 1, okay, so please remember, you want to answer question number 1, so you need to draw the correct free body diagram. So this is the point P and y-axis, and this is the x-axis. So here we're going to have T1, okay, we can label, sorry. So here we have T1, it's equal to 30 Newton, and then here, let's say lah you nak letak T2, tak ada masalah. Letak saja T2 boleh. Okay, sebab student ada kata nak letak T2. Dia confuse nak letak T2 ke T1 ke. Okay, tapi kalau student tu buat macam ni, T2 lepas tu dia tambah lagi W. Salah. Okay, so kalau you dah letak T2, you letak lagi W, tak boleh. Tension pada chord 2 tu, okay, dia ada tension dekat situ disebabkan oleh weight tadi.
So T2 is equal to W. So konsep dekat situ student kena alert lah. Okay, ramai student dia dah letak T2, lepas tu you tambah lagi W. So tak boleh macam tu. Okay, so kat sini adalah 50 degree. Okay, and then you need to resolve. Kalau free body diagram macam tu je lah, dah siap. Tapi bila kita nak buat calculation, kita perlu resolve lah kepada T3Y dan juga T3X supaya senang untuk kita jawab soalan number 1. Then, let's start. Okay, so we use this concept, total Fx equal to 0 and total Fy is equal to 0. So, we start with X first. Fx is equal to 0. Okay? Okay. Ataupun awak kata awak nak cari T2 kan? T2 kan sama dengan W tadi. Boleh je awak nak guna total Fy equal to 0. You nak mula dengan Y dulu. Sebab you nak kira W kan? Dan kalau you guna Y, dah akan jadi T3Y plus negatif. Negatif W ataupun negatif T2. Bolehlah tak W equal to 0. Okay? So W you boleh cari tak? You nak cari W, it is equal to T3Y is equal to T cos 50. T3X is equal to T sin 30. 50. Tapi you tak boleh buat lah. You tak boleh buat. T cos 50, you tak boleh selesaikan. So, this is equation number 1. So, you don't have value of T3. That one is T3. T3. Okay, you don't have value of T3. Okay, so, we proceed to the second part, which is total Fx equal to 0. Okay, so X in X component, ada force apa dekat sini? Ada T1 dan juga ada T3X. So, dia akan jadi T1 to the right positive plus negative T3X equal to 0. So, T1 is equal to T3X is T sin 50. Okay, T3 sin 50. Sorry, T3 sin 50. So, from here you can find T3, which is T1, 30 Newton over sin 50. Okay, so T3 here, so the answer is 39.16 Newton. So, ini saya dapat dulu jawapan untuk tension in chord 3, which is 30. Okay, divide sin 50. Okay, so 39.16. Make sure your calculator in degree mode. Therefore, okay, you can find W is equal to T3 cos 50 degree. T3, kita substitute 39.16 cos 50 degree. Okay, so 39.16 cos 50. So, you akan dapat 25.17. So, W equal to 25.17 Newton. Okay, so this is the answer for question number 1. Alright, very easy, right? Okay, next. Okay, so we proceed to question number 2. If the cord is snapped, what is the tension in cord 3? Cord 1, sorry. If the cord 1 is snapped, what is the tension in cord 3? So, kalau putus, macam mana pula kan tension in cord 3? Macam mana kita nak buat? Okay, so kalau dia kita tulis tu, dia akan jadi macam ni lah kan. Kalau dia snap, kalau snap, so gambarnya dia akan jadi macam ni. Sekejap so tali tu daripada sini, kalau 3 snap, so dia akan jadi macam ni lah. Okay, point this one adalah T3. Sekejap T3 tadi tu, so point P dah tak ada lah, dia akan jadi macam ni terus. Dia dah akan jadi hanging. Logiknya macam tu. So, kalau chord 1 snap, okay, tadi kan dia ada chord 1. Okay. So, contohlah point P tadi kat sini. Ini point P. Asalnya macam tu lah. So, dia ada ini kan. Apa nama ni? Ini dia akan jadi, ini tali dia tadi. Inilah tadi T1 tadi, chord 1. So, bila dah snap, jadi dia akan bola tu akan hanging macam tu lah. Jadi, dia akan jadi, ini adalah chord 3 tadi. Okay. And this is chord 2 yang kita consider chord 2. Ini kat sini. Ini chord 2. Chord 3 tu yang ini. Sini. Okay. Jadi, bila dia putus, mestilah dia akan hanging macam tu. Cuma ni dia akan jadi panjang lah macam tu kan. So, bila kita nak buat soalan ni, dia akan jadi, tension tu akan jadi tinggal satu je lah. Tension kat tali tu dia akan jadi T over W.
So dia akan hanging macam tu. Dia akan jadi total Fy equal to 0. T plus negative W equal to 0. So T is equal to mg, which is T equal to W lah, which is the weight of the mass. The hanging mass is equal to 25.17 Newton. Soalan nampak macam susah, tapi sebenarnya you can imagine sikit. If the cord one is snap, putus ni, ni dah tercabut. So apa jadi? Jadi tali ni dia akan bergerak, dia akan swing, bergerak, and then dia akan hanging pada sini saja. Angle tu semua dah tak ada lah. Angle ini 40 degree, dah tak ada. Yang ini pun dah tak ada. Kan? Kenapa dah tak ada? Sebab tali ni dah putus. So dia akan tergantung saja. Mass ini akan hanging saja pada tali yang dilabelkan sebagai cord 3 pada asalnya. Sedangkan cord 3, dia akan jadi cord 3, panjang tali pada cord 3 ni akan tambah dengan panjang tali pada cord 2. So, bila dia hanging macam ni, equilibrium, tension ini, tension yang sepatutnya ini tadi cord 3 ni, samalah. Dia akan tambah dengan panjang tali cord 2 yang kali hijau ni. So, T plus negative W equal to 0. So, kita akan dapat jawapannya. Alright, so finish question 3C.